Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan tempatan terlebih dahulu di mana kadar tarif baru yang dikenakan Amerika Syarikat ke atas Malaysia masih meletakkan negara dalam kedudukan yang kompetitif secara keseluruhannya. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, keputusan kerajaan untuk tidak mengambil tindak balas dan memilih jalan rundingan secara berhemah telah membuahkan hasil yang pragmatik dan seimbang. Pada 31 Julai 2025, Amerika Syarikat mengumumkan pengenaan tarif timbal balas ke atas semua rakan dagang termasuk Malaysia pada kadar 19% berkuat kuasa 8 Ogos 2025, pengurangan daripada 25% yang diumumkan pada 7 Julai 2025. Kata MITI, walaupun kadar tarif telah diturunkan daripada 25% kepada 19%, kesannya dijangka masih wujud walaupun pada tahap minimum berbanding sebelumnya. MITI berkata demikian dalam jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen. Kementerian menjawab soalan Senator Datuk Mustafa Musa mengenai impak dan pelarasan industri apabila tarif timbal balas Amerika Syarikat dikurangkan kepada 19% bagi barangan ekspor ke negara itu selepas 7 Ogos 2025. Menurut MITI, pengenaan tarif dijangka memberikan kesan langsung kepada permintaan terhadap produk Malaysia di pasaran Amerika Syarikat kerana peningkatan tarif akan menyebabkan kos import yang lebih tinggi. Ini sekaligus membawa kepada kenaikan harga barangan di Amerika Syarikat di samping kemungkinan pengimport Amerika akan mendesak pengekspor Malaysia untuk menanggung tarif timbal balas itu. Menyedari impak utama kepada pengekspor Malaysia akibat tarif timbal balas itu, Kerajaan Madani melalui MITI dan agensinya Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRADE telah mengambil langkah mitigasi. Menurutnya, antara langkah itu adalah melaksanakan jerayawara terhadap sektor industri yang terlibat bagi memberi penerangan berhubung pelaksanaan tarif serta peluang sokongan yang tersedia melalui agensi berkaitan seperti MATRADE. Selain itu, MITI dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA turut melaksanakan beberapa strategi dalam usaha menggalakkan pelaburan dalam sektor bernilai tinggi yang boleh menyumbang kepada pembangunan industri, ekosistem dan pengukuhan rantaian bekalan tempatan. Negara-negara Asia boleh terus memajukan kepentingan ekonomi serantau dan memperkukuh daya tahan kolektif masing-masing. Di mana Pengarah Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS, Tan Sri Dr. Rebecca Fatimah Stamaria berkata, ia termasuk dengan mengekalkan kejelasan mengenai matlamat mereka serta tidak mudah terpengaruh dengan ketidaktentuan luaran. Katanya kerajaan boleh memanfaatkan sumber tersedia di ASEAN dengan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC bagi merangka dasar yang merangsang permintaan domestik dan mengurangkan kebergantungan mereka kepada pertumbuhan berasaskan ekspor. Bercakap pada meja bulat Kuala Lumpur mengenai kerjasama serantau Asia Pasifik, beliau menegaskan sudah tiba masanya untuk membangunkan kelas pertengahan yang lebih kukuh dan maju bagi pertumbuhan ekonomi mampan. Stamaria yang juga bekas pengarah eksekutif Sekretariat APEC berkata, ASEAN berperanan sebagai mekanisme kukuh untuk memupuk kerjasama dan memajukan integrasi dalam kalangan anggota dengan menawarkan idea bagi penjajaran dasar dan kemajuan serantau. Katanya APEC pula berfungsi sebagai platform penting untuk mencetus idea dan dasar baru. Menurut Stamaria, ASEAN telah berjaya bekerjasama dengan ASEAN Plus One, ASEAN Plus 3 dan apa yang lebih penting adalah perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP dengan naik taraf perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China memainkan peranan penting. Menurutnya, naik taraf ini perlu diselaraskan dengan usaha yang sedang dilakukan menerusi perjanjian RCEP. Stamaria turut menekankan bahawa ASEAN dan APEC adalah platform penting untuk melaksanakan reformasi struktur dan kawal selia yang boleh dimanfaatkan oleh kerajaan anggota bagi memudahkan urusan perniagaan dan menggalakkan kerjasama rentas sempadan. Menurutnya, bagi memperkukuh kerjasama ekonomi, meningkatkan kesaling hubungan kewangan adalah penting, terutamanya dalam aspek pembayaran rentas sempadan, aliran data, pelindungan data dan keselamatan cyber. Menurut beliau, peralihan daripada ekonomi tidak formal kepada ekonomi formal bukan sahaja memperteguh kerangka ekonomi, malah memperluas ruang teknologi dan menyumbang kepada pembangunan mampan jangka panjang. Baik, laporannya seterusnya di mana ini adalah berkaitan dengan belanjawan di mana kadar tarif baru ataupun laporan yang seterusnya di mana Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi akan memohon Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan peruntukan bagi mewujudkan Mahkamah Bergerak dalam Belanjawan 2026 di mana Datuk Seri Azainah Osman Said berkata cadangan ini bagi memudahkan urusan berkaitan dengan mahkamah khususnya untuk penduduk di luar bandar.
Dan kemudian seperti saya katakan, saya nak minta pada Yang Amat Menteri untuk bajet belanjawan tahun ini diadakan mahkamah bergerak. Saya pun dah sebut, saya rasa pada sesi minggu lepas tu di Parlimen banyak ada visual-visual tentang mahkamah bergerak yang kita nak wujudkan bagi setiap negeri. Saya dah berjumpa dengan Ketua Hakim Negara, dia pun dah setuju. Sebab kalau mahkamah tu di ibu negeri mana-mana daerah tu, kadang-kadang susah orang Kau Saluar Bandar nak pergi. Sekarang kita bawa mahkamah pada mereka. Jadi bila mahkamah pergi ke bawah, dengan adanya bantuan guaman, jadi peguam pun boleh ada di bawah. We bring the justice tu kepada rakyat. Kita bawa kehakiman pada rakyat. Kita bawa keadilan pada rakyat. Inilah beza Kerajaan Madani dengan kerajaan sebelum ini. Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awani pada Isnin. Pembentangan Belanjawan 2026 oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual pada 10 Oktober 2025. PNB Merdeka Ventures yang berhad PNB MV mencadangkan terbit program Nota Jangka Sederhana Islam IMTN program Sukuk Wakalah Merdeka dengan nilai nominal sehingga RM6 bilion. Dalam satu kenyataan, anak syarikat milik penuh Pemodalan Nasional Berhad PNB itu berkata hasil daripada program berkenaan akan digunakan untuk membiayai semula sukuk sedia ada dan mengumpul modal baru bagi pembangunan berterusan Presin Merdeka 118 yang ikonik. Selaras dengan komitmennya terhadap pembangunan mampan, PNB Merdeka telah mengemas kini Rangka Kerja Kewangan Mampan. Rangka Kerja 2025 yang baru ini memastikan penjajaran dengan garis panduan kewangan mampan yang sentiasa berkembang, memperluas skop projek yang layak dan menyediakan fleksibiliti untuk menerbitkan lebih banyak instrumen kewangan mampan. Rangka kerja itu juga menyokong matlamat PNB untuk mencapai perusahaan sifar bersih menjelang 2025 dan portfolio sifar bersih menjelang 2050. Program Sukuk Wakalah Merdeka itu diatur bersama oleh CIMB Investment Bank Berhad dan Maybank Investment Bank Berhad. Ketua Pegawai Eksekutif PNB MV, Datuk Tengku AB Aziz Tengku Mahmud berkata, program sukuk itu bertujuan mengoptimumkan struktur pembiayaan dan kos untuk projek Merdeka 118. Pihaknya yakin program ini akan menyokong kemajuan berterusan Merdeka 118 sebagai sebuah pembangunan yang melambangkan kebanggaan negara dan pertumbuhan mampan. Di samping segmen pejabat, PNB MV juga berkata 118 Mall setinggi 7 tingkat bakal menjadi hub gaya hidup yang bertenaga dalam presin itu dengan menawarkan gabungan pilihan runcit, makanan dan hiburan. Momentum pajakan juga amat memberangsangkan dengan hampir 70% ruang telah dipajak sebelum pembukaannya. As traditional financing systems face growing scrutiny and also digital assets continue to reshape the landscape, decentralized finance and also DeFi is emerging as a powerful alternative, promising transparency, accessibility and also innovation. As crypto adoption grows and also institutional players begin to take DeFi seriously, Malaysia finds itself in the crossroads. Will we lead in innovation or lag behind in regulation? And what does this mean for consumers, investors, as well as the broader financial systems? Joining me today is someone at the forefront of this evolution, Aaron Tang, General Manager for APAC at Luno Malaysia. Aaron, good morning. Thank you so much for joining us at this time. Aaron, first of all, can you break down and walk us through what decentralized finance or DeFi is about and how it differs from traditional and also centralized finance, and why basically it's gaining traction globally? Morning, Najib. Thank you for having me. So when we talk about decentralized finance, the easiest way to think about decentralized finance, think of it as financial services that run on the internet using blockchain like Ethereum and Solana, right? So it's a technology that allows people to do financial services such as borrow, get some yield, lend, trade, and so on. The difference is it doesn't require the use of a middle person. So for example, a middle person or middleman could be a financial institution, for example, a bank, a broker, and so on. The very, very interesting thing about decentralized finance is it's using self-executing code that is found on the internet that handles everything automatically. So that's what decentralized finance is. I just want to
contrast that to what centralized or maybe more traditional finance is. So typically you would think of something that is run by a central authority. The easiest example would be a bank, a government office, or even some other kind of financial institution. So the traditional way of running things is we are limited by geography. So you can only go to, say, a institution that's in your city or in your country. We are limited by office hours. We are limited by these kind of very, very human physical constraints. So whereas in decentralized finance, it's powered by self-executing code, meaning that it happens 24/7. It lives on the internet. I just want to put a final point on decentralized finance. Why is it gaining traction globally? Because number one, accessibility. So anyone with internet and a phone can join, even if they don't have a bank account. The speed is tremendous. You can do transactions within a second. You can do a very, very complex transaction. You can do access to lots and lots of global related projects or products. And then I think the very, very interesting thing is also there's a lot of transparency on the blockchain because things are written in code, and this code, usually it is auditable. Usually people can look at the code, meaning it is hard to hide like anything that is nefarious or not proper or against the law. And also, Aaron, help us to understand what are some of the key inefficiencies in traditional finance or that DeFi aims to solve, and do you see that DeFi as a sort of threat or complement to existing financial systems, especially in the Southeast Asia? Yeah, definitely. I think the inefficiency that everyone, human nature, we always try to look for something that is faster and cheaper. So undeniably, over years, our institutions, we have built in a lot of fees, a lot of transaction costs, processing times, and so on. So this isn't to say that people are purposely taking advantage or whatever, but the systems that were built in maybe 50, 30, even 20 years ago, the systems are such that they require a lot of human intervention and so on. So the really cool thing about decentralized finance is you can have much faster transactions. You reduce the need for a lot of people to be involved. So that will allow you to be faster and cheaper and so on. Now, another challenge that traditionally we've had is basically limited access. So some of the physical constraints that we've spoken about, if you're from a certain country, you may be limited to financial services or products within that certain country. Another challenge that is also very apparent is office hours and such. So I think a lot of us are chronically online today. We want 24/7 things happening. In the middle of the night, we also want to look at our financial services. So those are some of the challenges and the demands, and they lead to the innovation in the decentralized finance world. Now, to your question as do we see it as a threat or a complement? I think a very rational, realistic, practical view is that these kind of technologies are going to complement existing technologies. Yes, there will be some systems, there will be some parts of organizations that may have to be replaced by these new technologies. But I think, we've seen repeatedly throughout history that when new technologies come, people will have to adapt, people have to work together with these new technologies, and that's where the real power lies. And Aaron, speaking about a growing institutional, interest in crypto, why are traditional financial institutions, increasingly exploring DeFi, and what factors do you see driving this shift, and what does that mean for the future of finance? Yeah, the interesting thing is, so institutions, even though they may be large organizations, sometimes they also behave like people, right? Sometimes they're also looking for efficiency. So number one is actually efficiency. If we use decentralized finance smart contracts, so smart contracts is basically a way of saying self-executing code, that could actually reduce costs. It could speed up transactions. It could also cut out the number of fees that need to be paid. So for example, if we have a very complex transaction that involves, say, two organizations from different countries, there may be a lot of people in the middle, which everyone is taking everyone's taking a transaction fee, right? Now that ultimately means that the transaction is complex, it is slow, and it ends up being more expensive.
So number one, I think financial institutions are also looking for efficiency, because ultimately that means higher value that can bring to the organization, the institution involved, and also brings higher value to the customers involved. So I think that's the number one thing, efficiency. Number two is somewhat linked to that. When you have higher efficiency, that means you can get higher returns. So higher returns on your investments, higher returns on your projects, or perhaps lower fees on things that you need to pay. And ultimately, I think the third thing is very exciting, that institutions can have access to new markets and new clients. So for example, say a company from Malaysia, which was say limited to a number of institutions that they can work with for whatever, say, physical reasons, but perhaps by introducing decentralized financial technology, they can give their customers more access to products, say, based from other parts of the world. So again, institutions are really, really very excited because it can bring them new markets and also new clients. But Aaron, do you foresee a future where DeFi and also traditional finance, converge into a hybrid models? And what innovations, do you foresee in the future in terms of, bank digital currencies, CBDCs? We've heard this before, but how do you foresee the future? 100%. I think it's happening. We're just at the start of it, but it's definitely happening. So let me give a couple of examples, sort of the hybrid decentralized finance plus also traditional financial institutions. So I think the key point is that decentralized finance is a technology. It brings speed, innovation, borderless access, right? But if you think about it, financial services is still ultimately is about trust. So companies like banks, traditional finance institutions, people have been around for 80, 100 years. These are companies that bring trust, they bring regulation, they bring scale. People want to work with them because they are a trusted name. So together, when you combine this kind of, people, parties, technologies, you can have very, very interesting things. So I want to give some real-world examples. So there are already real-world assets. When we talk about real-world assets, things like stocks, bonds, real estate, there are companies that are already making these kind of assets into tokens. Once they're tokens, that means they will be able to be traded in the decentralized finance world. They will be able to be traded in the digital asset world. So I'll give you an example for Luno Overseas. We haven't brought this to Malaysia yet, but Luno Overseas, we are already offering tokenized stocks, meaning they are representations of companies on the US stock market. We are offering them in one of our markets globally. Now, this is very interesting because previously, it was very hard for customers in that country to have access to, say, USA stocks and so on because of some of the constraints that we spoke about. Now, another example that I'll give you is a very, very esteemed and traditional organization. It's called Franklin Templeton. So they've been around for more than 70 years, right? They're very, very established financial institution. They tokenize one of their mutual funds. They tokenize one of their mutual funds, and then it lives on the public blockchain. So this is another example of how traditional companies who've been around for a long time, but they're actually using DeFi technology. Now, Najib, to your question around central bank digital currencies, obviously that's something very, very interesting as well. I think central banks around the world also recognize the power of the technology. So what they're basically doing is trying to figure out, okay, we have this really, really new, cool, powerful technology. How can we use this to make our currencies better, to transact faster, to make settlement easier, to increase trade between countries? I think that's very, very interesting. And we really look forward to some of these innovations done by Bank Negara and some of the other central banks. All right. Aaron, thank you so much for joining us this morning. This is Aaron Tang sharing us with the latest development, especially on the crypto. This is something that we're going to bring every 2 weeks, the topic, very interesting. We're going to go for a short break. We're going to come back after this with more discussions on economy and also business. Jom,
Ayuh bersama raikan semangat inilah kita. Malaysia boleh! Bangga. Astro berbangga mempersembahkan pelbagai kisah hebat yang menggambarkan siapa kita. Untuk kita saling membantu. Apa yang membuatkan kita tersenyum. 大家一起 sing along. Boleh ke duduk bawah? Lantaran keunikan kita. Untuk tes merenggam. Seiring persembahan yang menyentuh hati kita. 大马之光。 Pelanggan Astro, terokai lebih banyak lagi tentang kita di saluran 100. Winner never quit and quitter never win. Pelbagai filem, lebih drama. It's love. Love. Kita akan happy. Hari-hari dia buat you nangis. Untuk semua peringkat umur. 他可以接受. I rasa macam sekolah balik. It's a Malaysian thing. I highly recommend. Stream bila-bila masa, apa jua cara. Inilah kita. Eksklusif di Astro. When the superpowers move, the ground shifts. Power isn't just about might anymore. It's about narratives, networks, negotiation. We go beyond the noise to deliver laser-focused analysis on how power moves and what it means for the world. This is Awani International, reporting the shifts in power affairs shaping the world. Perusahaan kecil dan sederhana, impian besar. Jiwa SME Astro Awani kembali menjelajah Malaysia. Dari Ipoh ke Kota Kinabalu, dari Melaka ke Lembah Kelang. Sesi pitching, pameran produk dan dialog bersama pemimpin industri serantau. Dapatkan inspirasi, ilmu dan peluang untuk kembangkan perniagaan anda semuanya di bawah satu bumbung. Kerana inilah medan impak sebenar. Jiwa SME menjana impak, inovasi digital. Ada yang perdebatan bahawa GST perlu dikembalikan semula kerana ada yang mempertikaikan bahawa SST itu tidak efektif. Isu buruh kanak-kanak bukan sahaja dalam bentuk fizikal tetapi juga bentuk moden yang lebih licik dan juga terselindung. Kita tengok buruh kanak-kanak dan ada juga buruh paksa kanak-kanak. Perkumpulan FB dikenali sebagai grup budak-budak sekolah rendah yang didakwa menyebarkan gambar remaja perempuan tidak senonoh telah pun ditutup. All right, Malaysia's Islamic fund management industry is thriving with assets under management AUM reaching 263 billion ringgit as of mid-2025. Yet despite this growth, most Sharia investments remain heavily concentrated in domestic markets or single asset funds, limiting diversification and also global exposure. And Stashaway aims to change that. Joining us on set is Wai Ken Wong, Country Manager of Stashaway Malaysia, and also Khairil Anwar Muhammad Noor, Principal Mashrif Advisory, to unpack the strategy and the Sharia screening process and also what this means for the future of Islamic digital wealth management in Malaysia and beyond. Gentlemen, thank you so much for joining me this morning. Let's start with the Stashaway first. Why did Stashaway basically decide to launch Sharia global portfolios now, and how does this fit into your overall strategy, especially in Malaysia? Yeah, morning Najib, and morning to the audience as well. This is something that Stashaway has always wanted to do, because we launched in Malaysia in 2018, and then being Malaysian, we just know how big the Sharia market is. Malaysia is a world leader in Islamic finance, and I think that the market segment is big enough. I think for us to do it now, it's a reflection of how global of a portfolio or how global of an offering we can give to clients. It took some time for the world to come up with ETFs that was truly global, for example, Sukuk and certain equities, for us to really put together a global portfolio, because we think that more Malaysians, and including Malay Bumiputra investors, do need to invest abroad. So we had to wait for the global industry to catch up with Malaysia's progress. So ultimately, we're really proud to bring it to Malaysia and, in a way, complete our product suite. And also for Khairil, from Sharia Advisory side, why is there such a strong demand now for global Sharia compliance solutions? Thank you, Najib. I think to begin with, the demand for global Sharia compliance solution is not new. All right. The demand has always been there. The Islamic investors particularly very much
it's very much important for them to be able to invest in instruments which are Sharia compliant. What is more important now is that the availability of the instrument. The availability of the instrument which are Sharia compliant, like the ETF, only recently that we can see that there are Sharia compliant ETF which is being offered in the market. So demand has always been there. Market wants Islamic Sharia compliant products, particularly for the Muslim. And I have to say, this is not only in Malaysia, but also globally. There's always demand for Sharia compliant products. And market, even in the Western non-traditional Islamic market, like the Western market, the UK, the US, Australia, for example, the demand for Sharia compliant product is always there. Yeah, very interesting. Of course, when we talk about investments in Malaysia, people would like to go to the safest place, I would say. So many Malaysians, of course, already invest or heavily through it's either EPF for retirement or ASB in that sense, which are largely domestic focused. So how do your global Sharia portfolio specifically complement these investments that they already have? That's a good question, and I think something like EPF and ASB, they are cornerstones of all our investment portfolios and should remain that way. I think how we can help Malaysians is to diversify and globalize their investment portfolio. The truth is that Malaysia, while we are all very proud of the progress we have made, this is Bulan Merdeka after all, right? We have come a long way. We are still a small part of the global equity markets. So we are only around 0.2% of global equity markets. And I think as Malaysians, we travel overseas, we buy overseas products, some of us study overseas, we consume media that is from overseas. We are well-traveled people. So it's also fair that you invest overseas as well. And overseas provides good risk return. I think it's good to diversify your holdings. For example, the S&P 500 has returned 12% per annum on average. It is more volatile, but I think that 12% is a much higher return than a lot of people can get in the local market. So I think that people owe themselves the ability to invest overseas. And now with these Sharia global portfolios, you can do so in a safer way. We have put together many different asset classes, not just Sukuk, but also equities from different regions around the world, also gold, which has been doing quite well. I think in this safe, diversified manner, we can help people invest overseas and not have to worry much to stock pick or to worry about exposure to a very risky sector. So I think we do it very easy way to complement ASB and your EPF. But do you see that Malaysian investors becoming more open to the global diversification in that sense? Or what does this mean for, from the Sharia perspective as well? I think, Malaysian very much open to invest, not only in Malaysia, but also outside. I think the availability of Sharia compliance investment instruments enable Malaysians to diversify their risks. Not only to diversify, but to also look at opportunities for investment outside Malaysia, and also to be able to accrue probably better returns. But in any event, when it comes to investment, diversification is very important. And I think the demand certainly is there to help the Malaysian investors, to help the Sharia compliant investors to not only continue to align their investment with their belief, but also to diversify their investment instruments. And the good thing is, at the current rate, it's not just about diversification, it's about being able to afford it because of the smaller ticket size and lower cost in investing in global portfolio. So this is the best option for passive investors in a sense? Yeah. It's a very good option, I would say, to the passive investors. Okay. I want to talk about, because you mentioned about the return just now, 12 to 14% or that kind of numbers. Of course, higher returns would also comes with higher risk and all that. That's what at least people and investors would see, right? So but how do you balance the competitive returns and at the same time, managing the risk itself? Yeah, risk in and of itself is not a bad thing if the returns are there to compensate for the risk that you take. I think, for example, if we look at
let's say FD in Malaysia, you're looking around 3%. Not much risk there. ASP around 5 to 6%. Also not much risk, very secure. Where you want to reach for higher returns, you need to be able to accept that risk. So first, that comes with knowing your own situation. Can you handle that volatility or not? And if you go into, let's say, a single stock, very, very volatile. If you go into just cryptocurrency, very, very volatile. That's why a portfolio really helps you navigate this volatility. You have assets like gold, sukuk, different types of equities to smoothen out the process. And we have found that our portfolios, historically, in terms of back-tested returns, have delivered between 8 to 14% per annum over the last 3 years. So I think those returns speak for itself in the sense that, yes, you take higher risks, you are investing globally, but at the same time, the returns are there to compensate. Interesting fact as well, we found that, I mentioned S&P 500 earlier. Yes. We have identified the Sharia version of that S&P 500. And if you compare that Sharia index to the conventional S&P, the Sharia index outperformed. It outperformed by 48% over 10 years. So it shows that even, as a Malay Bumiputra investor, if you're investing according to your faith and your principles, you should not look at accepting lower returns. Sharia investments are on par, if not, in some cases, like I just mentioned, better than the conventional ones as well. Yeah. I remember when EPF introduced the Sharia saving, a lot of people jumped into that, and then of course the first year, the second year, the return was a bit lower than the conventional one. But now it has a competitive edge in terms of that because it has its own AUM. But how do you see the concern that the Sharia compliance investment and all that would give lower returns? How do you answer that to investors watching now? I think if you think about asset selection, and then if you put a Sharia view on things, a parameter on things, there's certain sectors that you cannot invest in. And obviously we all know the main ones, but one big one here is you cannot select banks. And banks are, financial institutions are really big part of any institutional investors' portfolios, right? Because of the dividends that banks could give. So if you exclude that, you have to look at returns elsewhere. But because of excluding all these other things, somehow you still get returns that are on par or better. So I mentioned S&P 500 Sharia index earlier. It does give you better returns if you compare it to the conventional S&P 500. But also when we look at global equities over the last 3 to 5 years, the returns is at 9%. So global equities, Sharia and conventional at around 9%. So there's no sacrifice in terms of returns. There's no lower returns when it comes to Sharia. So even as a parameter, limitation to investing, you're not getting lower returns. To those investors who's really concerned about the halal level in that sense and for this product, can you walk us through in terms of Sharia screening process for the ETF and how do you ensure that the ongoing compliance? Okay, sure. The Sharia screening process, first of all, we look at the sector. The business sector, for example, like what I can mention, banking, conventional banking particularly, which is based on interest or riba, which is already excluded. Banking, alcohol, pork, or any other entertainment, for example, this will have to be set aside because these are non-compliant business sector. Then, apart from that, we also look at the business activities also, looking at the income, the source of income of an entity. For example, if we were to apply, for us, when we look at stats, we have two methodology to do the screening. Number one, we use the ALC standard, which is a globally recognized standard. And we also adopt Securities Commission standard. So from income perspective, I was talking about income just now. The income based on non-compliant activities, for example, the interest income, should not be more than 5%. So this will have to be excluded from the approved
equities or approved investment instruments. And then we also look at the financial screening, the financial ratios, where debt, which is based on conventional debt, should not be more than 30%, as well as what we call cash holding should not be also more than 30% of the market capitalization of the entity. So it is actually a very comprehensive screening methodology. Having said that, for the purpose of STACH, because of the investment in ETF, the investment in ETF, one ETF may have multiple equities within the ETF itself. Yep. So the process is actually much more rigorous because we have to look at the individual entity. But the good thing is for StashAway, StashAway have already selected ETF which are already compliant, and which has already been approved by other Sharia advisory. So it's a lot more easier that way. Otherwise, the process to screen the ETF will be, a long process. It can be a costly process. Yeah. Why can you mention just now about the return from the S&P 500? It's very interesting and a high number, but given the current uncertainties, I would say, that we've seen a lot of market movement, especially when Donald Trump makes any announcement in all that sense. But with the global uncertainties and also market volatility, how will you ensure investors to stay confident in terms of having Sharia compliant ETF and committed to Sharia global portfolios? That's a really good point, right? Because if you venture abroad, it comes with more risks, geopolitical risks, economic risks, business risks, all of that wrapped into one. And we're at a point now where markets are volatile because we have a very volatile US president. Yes. Just last week, because of Fed Chair Jerome Powell's dovish comments, markets did really well. Yeah. And then when Donald Trump wanted to interfere in terms of the leadership at the Fed, then markets took a hit. So I think expect more volatility going forward. I think this is something that is not new. We had wars, in the last few years as well, tariffs earlier in April, but still markets at all-time highs. And there are other asset classes that also shine in this volatile times. Gold, for example, has had almost 3 years now where it has more than 20% returns. So that's where diversification comes into play. Yeah. That's where long-term investing comes into play. It's not something that you invest and hope that immediately you will become very rich. It's not a get-rich-quick scheme. It's something that you need to invest on in a yearly basis, a longer term, to meet your financial goals. So if you're a little bit more patient, a little bit more long-term minded, I think you would be able to ride out the volatility. And financial news also can be distracting. I think there's sometimes too much financial news and certain things can be overblown. So people need to understand markets and understand what they are investing in, but not be too, not panic at the wrong time and sell, for example, at the wrong time. It takes education, it takes exposure, but over time, I believe that Malaysian investors will get used to this kind of investing, as is the case with other investors who invest globally. And those who are patient and, shall I say, also a little bit more brave, can enjoy those returns. Those 12% plus returns don't come without a cost. That's why I always mention risk return, not just sekadar return only. Right. All right. Waiken and also Khairil, thank you so much for joining us this time. That's all the time that we have. And it's a very interesting topic. It requires a lot of time to discuss about this. Sure. I promise you we're going to find more time to discuss about this in the future. Thank you so much, Waiken and also Khairil. We're going to go for a short break. After this, we're going to watch and see one of the interviews with our colleagues on Unify. Ada yang perdebatan bahawa GST perlu dikembalikan semula kerana ada yang mempertikaikan bahawa SST itu tidak efektif. Isu buruh kanak-kanak bukan sahaja dalam bentuk fizikal tetapi juga bentuk moden yang lebih licik dan juga terselindung. Kita tengok buruh kanak-kanak dan ada juga buruh paksa kanak-kanak. Kumpulan FB dikenali sebagai grup budak-budak sekolah rendah yang didakwa menyebarkan gambar remaja perempuan tidak senonoh telah pun ditutup. Guys,
kita nak gaduh ke nak menang. Sehati bersama dalam dunia AI. Bila saya kena A9000, saya ingat awak akan suka saya lagi. Pula, kawan dengan robot. Bersatu demi memburu impian. Semua tengah cuba untuk berkawan. Tapi gaduh ni bukan cara dia. Human emotion cannot be calculated like data. Kita bukan data. 29 Ogos, 10.30 malam. Di Astro Ria dan Kita. Salam sejahtera, anda bersama Nina Rozmat dan kali ini dalam program Niaga Awani bertemakan Impak BIS memacu PKS ke era digital, dan hari ini kita akan membincangkan bagaimanakah teknologi mengubah lanskap kepada perusahaan mikro, kecil, sederhana daripada cabaran di lapangan sehinggalah ke peluang untuk mereka melonjak lebih jauh. Dengan itu kita mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam studio untuk membincangkan perkara ini. Di sebelah kanan saya sekali adalah Dr. Muhammad Yusman Amiran, Naib Presiden Unify Business, dan di tengah adalah Lee Shin Mei, Ketua Pegawai Operasi Sitos Data System, dan paling hujung sekali adalah Puan Asmariza Yusof, Mrs. CEO AT20 Empire Agency, Amanah Saham Public Mutual Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih kedatang ke studio. Apa khabar semua? Baik, Nina. Terima kasih. Ya. Mungkin saya mulakan dengan Dr. Yusman dulu. Kita nak lihat apa sebenarnya impak BIS ni. Mungkin boleh terangkan, dan mengapa transformasi digital ni sangat penting untuk perniagaan kecil, sederhana, mikro ni di Malaysia, terutamanya sekarang. Okey, terlebih dahulu terima kasih Nina kerana menjemput kami di Awani. Impact BIS adalah satu program yang menyeluruh daripada Unify Business bersama 8 rakan strategik kami. Kita ada Sitos, kita ada Bank Simpanan Nasional, kita ada Maybank Islamic, kita ada Ipsos, kita punya partner, dan juga artis platform bersama dengan agensi-agensi kerajaan seperti SME Corp dan MDEC. Tujuan Impact BIS ni adalah untuk menilai tahap kesediaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana ini. Yang itu sangat penting. Sebelum kita tahu bagaimana kita nak melonjakkan penggunaan teknologi digital ini, mereka mesti tahu di mana mereka berada. So Impact BIS ni akan memberi peluang kepada mereka untuk menilai kesediaan digital mereka. Selepas itu, mereka akan tahu apakah cadangan-cadangan yang boleh meningkatkan lagi tahap penggunaan teknologi digital. Yang lebih pentingnya adalah impact kepada perniagaan mereka. Macam mana kita nak ukur di mana kita measure the now dan master the future, and then kita akan multiply the impact. Itu sebenarnya impact base. Dan impact base ni macam Nina tanya, kenapa kita perlu adakan impact base? Apakah cabaran-cabaran kepada usahaan mikro, kecil dan sederhana ini? So cabarannya kita tahu, persaingan yang sengit. Bukan hanya di dalam negara, malah dari luar negara. Yang keduanya dari segi kehendak pelanggan yang berubah. Ya, pengalaman dari segi penggunaan digital. Kan, itu adalah dua faktor utama, dan juga peningkatan kos yang tinggi untuk menjalankan operasi. Bermakna mereka tahu bagaimana penilaian kesediaan digital mereka, mereka tahu bagaimana untuk meningkatkan penggunaan digital, dan lebih utama macam saya kata tadi, meningkatkan impact kepada perniagaan mereka. Dan kita lihat ini adalah inisiatif sangat bagus untuk meningkatkan lagi keupayaan perniagaan dalam era digital ini. Apa yang perlu ditingkatkan daripada skill, daripada segi operasi perniagaan itu, dan antara cabaran-cabaran itu. Tapi daripada segi pengalaman dengan 8 strategi partner yang telah dikongsikan tadi termasuk Sitos, apa antara pemerhatian Dr. Yunus melihat kepada cabaran yang sering mereka hadapi sehingga kini, dan bagaimana antara pendekatan-pendekatan yang mereka boleh ambil? Ya. Kita bila menilai ni dari segi 4 aspek utama. Pertama, bagaimana mereka berinteraksi atau menguruskan pelanggan. Itu yang pertama. Dan saudara, assessment tu ada 20 soalan bertanya pasal satu aspek yang utama adalah interaksi dengan pengurusan pelanggan. Kedua, dari segi operasi. Bagaimana mereka boleh mengautomasikan operasi mereka, ya, daripada manual ke automasi. Ketiganya menggunakan data analisis ataupun AI, ya, untuk membantu perniagaan untuk membuat strategi. Dan keempatnya, lebih penting adalah strategi digital mereka, hala tuju. Kan? Bagaimana mereka boleh mengatasi cabaran-cabaran ini menggunakan teknologi digital terkini. Inilah antara aspek-aspek utama yang kita ukur, dan partner-partner yang kita bekerjasama boleh membantu dari segi report
untuk kredit mereka untuk dapatkan kredibiliti yang menarik dari segi pembantuan capital daripada bank-bank yang kita bekerjasama dan juga training-training yang diberikan kepada usahawan-usahawan ini. Mungkin kita boleh dengarkan langsung daripada Lee Shin Mei untuk CITOS. Kita tahu dikenali sebagai agensi pelaporan kredit dalam konteks Impact Biz. Tapi mengapa skor kesediaan digital ini sangat penting, terutamanya untuk PMKS ini? Terima kasih kerana invite saya untuk this session. So, I think macam Dr. Yusman cakap tadi, kebanyakan micro SME tidak menggunakan digital tools dalam operasi mereka dalam hari-hari. So, I think the critical thing ialah kesediaan digital, especially asas kewangan sangat penting untuk SME. Sebab kebanyakan institusi kewangan ataupun kerajaan akan menggunakan data digital dalam cara mereka membagi pembiayaan kewangan atau sokongan kepada SME. So, jadi kalau SME tidak ada ataupun mereka lewat dalam adoption kesediaan digital mereka, then mereka akan maybe miss the chance untuk dapatkan bantuan. Then selain daripada itu, sebab kita strategic partner kepada Impact Biz, dari segi not just a strategic partner, tapi kita akan memberikan banyak training supaya kesedaran kewangan ada dengan micro SME, supaya mereka boleh membangunkan perniagaan mereka dengan more stable, and then they can also expand pemasaran mereka lebih luas lagi dari not just in Malaysia, tapi mereka juga boleh memperkembangkan perniagaan mereka di luar negara dengan menggunakan digital tools seperti e-dagang, social media dan juga banyak lagi tools digital untuk pemasaran mereka. Mungkin daripada segi laporan kredit, bagaimana CITOS tu mengangkat kesedaran dan juga pemahaman PMKS ini terutama dalam kewangan daripada sudut aspek pelaporan kredit itu sendiri? Kebanyakan masa sebab SME mereka tidak menggunakan banyak data macam saya cakap tadi kan. So that's why kita partner dengan Unify Business through event yang kita run. Example yang baru-baru ini kita ada SME Biz Day yang kita buat dekat KL, Penang, Johor dan Kuching untuk memberi kesedaran kepada SME. Sebab kebanyakan SME mereka tidak mendapat peluang macam company-company yang besar sebab diorang ada staff yang banyak yang boleh kumpulkan information dan boleh buat laporan kepada bos mereka untuk buat decision. So dari aspek event dan kesedaran, salah satu inisiatif yang kita buat ialah kita dapatkan ekosistem partner macam dengan Unify dan juga pakar-pakar bisnes lain supaya SME boleh tanya question. So dari segi laporan yang kita actually produce, a lot of time report itu akan datang dari CCRIS, SSM, company information, tapi kita juga selalu engage dengan SME supaya mengajar mereka cara untuk improve dia punya report. So dengan report yang bagus, then senang bukan saja untuk dapatkan pembiayaan kewangan, tapi kalau mereka nak buat bisnes dengan company lain, dengan maybe company yang lebih besar, yang ini akan membantu mereka dari segi assessment untuk dapatkan peluang perniagaan. Betul, better reporting for better financial funding. It's very important. And mungkin saya akan pindahkan soalan kepada Puan Asmariza pula. Mungkin boleh kongsikan bagaimana teknologi digital yang telah membantu Empire 8020 Agency Unit Trust yang terunggul di bawah Public Mutual Berhad. Mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai Empire 8020 itu dulu. Okey, terima kasih Dina. By the way, sebelum ni kalau ikutkan memang kami memang ramai pembantu lah dalam menguruskan agensi dengan syarikat kan. Tapi bila adanya Go Bukit, thank you so much Dr. Yusman sebab introduce Go Bukit to we all. Sebab bila kami guna pakai in term of temu janji, macam-macam lah. Sebab kita dalam agensi ni kita ada bukan saja dalam potensi klien, menjaga portfolio klien, tapi juga dalam bidang untuk self-development, dalam mentoring, coaching dan sebagainya. Jadi memerlukan banyak sangat masa kan. Jadi bila macam kita sendiri pun kita as a human, kita ada hobi semua kan. So bila kita adanya digital macam Go Bukit, macam Unify 5G semua ni memudahkan kita semua untuk menjalankan temu janji and then juga berappointment.
And yang paling saya suka about the features yang mana dia ada reminder ya Nina. Reminder di mana dia macam assistant kita. Walaupun kita ada a few assistant yang membantu kita menguruskan seharian aktiviti, tapi Go Bukit ni bagusnya dia ada reminder feature yang mana sebelum event or appointment dia akan ada reminder, so kita akan ingat. Dia macam auto, dia akan hantar tu WhatsApp. So bila ada macam ni, double reminder untuk kita as a business owner. In fact, bila saya sendiri menguruskan agensi yang sangat besar, we are the largest agency in Malaysia, alhamdulillah. So because of that, saya rasa sangat berterima kasihlah dengan TM Unified Dr. Yusman untuk memperkenalkan Go Bukit kepada kami. Alhamdulillah. Mungkin boleh kongsikan pengalaman Puan Asmariza untuk kita melihat, kita tahu teknologi telah memudahkan pelbagai acara termasuk dengan operasi, ada reminder, lepas tu kita nak buat temu janji pemuda. Tapi daripada segi kita dah upgrade, kita nak integrasi digital ni dalam operasi kita, sebab kita tahu teknologi ni kadang-kadang software pun kena update dalam sistem accounting. Tapi apa antara cabaran ataupun sekatan masa you mula-mula, actually we need this in terms of technology. Bagaimana you identify masalah-masalah ni supaya you boleh tahu solusi daripada segi tech ni dapat dapat isi setiap lopongan itu? Okey, seperti biasalah dalam agensi kecil atau besar kan, kita akan ada regular meeting with our team members, feedback daripada our team members, especially our clients, our leaders. So from there kita akan gather all the information, kita akan tengok apa lagi yang kita boleh bantu untuk mudahkan urusan seharian. So bagi saya sangat senang sebab bila kita berhubung, of course dalam dunia ni walaupun adanya macam-macam digital, tapi kita masih memerlukan human touch. So kita complete each other lah. Kita complement each other. So for me, memang akan ada lagi lah improvement dari masa ke masa. Tapi saya untuk setakat ini, saya sangat berpuas hati dengan apa yang kami ada. So kita akan teruskan. Mungkin lepas ni akan ada lagi in the future banyak lagi ya digital teknologi yang kita boleh guna pakai kan. In fact macam social media juga kan. Sebelum ni kita hanya bermula dengan Facebook saja kan. Kalau zaman saya zaman Facebook, back to 2015 masa kami start with social media, so zaman Facebook. Lepas tu ada Instagram. So sekarang ni ada TikTok lagi. So because of that kita memang nak kumpulkan all the data, all the potential client, potential recruitment. So sangat mudah lah. Daripada sepanjang pengalaman ni, kalau you jumpa perniagaan yang mungkin minta advice you ataupun nasihat you, apa yang I perlu ada? Mungkin mereka baru nak start perniagaan, kita dah dalam dunia digital, so mereka mungkin tak dapat rasa daripada traditional, so mereka akan terus start dengan digital. Ataupun mungkin kita lihat perniagaan lebih tradisi yang lebih lama sikit seperti makcik-makcik ni, mungkin mereka antara masyarakat terlalu high tech lah, mereka tak nak sertai. Tapi apa yang boleh Puan Asmariza kongsi kepada mereka? Ia bukanlah susah, tapi ini adalah antara perkara-perkara ataupun aspek yang boleh kita teliti agar untuk mudahkan kita integrasi kepada digital. Bagi pendapat saya ya Nina, walaupun kecil kan, macam saya dulu pun bermula dengan kecil dulu kan, daripada hanya 5-6 orang konsultan kan, kita pun tak sangka sampai ke tahap ini. Jadi kalau untuk yang makcik-makcik dekat luar sana walaupun rasa macam aku ni hanya menjual just micro entrepreneur kan, but it's okay. Kita semua bermula dengan satu tempat yang mungkin ada setengah orang dia memang ada big company, tapi ada setengah memang start daripada bawah. For me memang start daripada bawah. Jadi zaman yang tiada langsung social media kan, kita masih lagi boleh survive. Dan untuk makcik-makcik pun sama juga. Sekarang ni kita I'm very sure that everyone memang ada social media kan. So gunalah whatever yang you ada. Sebagai contoh, kalau sebagai contoh lah kan, kalau you boleh buat live kan sambil menjual menggunakan wifi. So for me as a business owner, you kena ada wifi lah. Of course tak boleh hidup tanpa wifi. So untuk kakak-kakak kan, abang-abang kat luar sana walaupun bermula dengan kecil, jangan risau. Sebab apa? Untuk abang-abang, kakak-kakak di luar sana, walaupun kita bermula dengan kecil, kita kena ada big vision. Daripada vision dengan misi kita tu, insya-Allah kita akan bergerak ke depan. So yang penting kita bergerak ke depan langkah demi langkah. And insya-Allah dengan perancangan kewangan yang kukuh, ini yang memang bab saya lah. Maknanya sikit-sikit pun at least you kena ada pusat kewangan. Pusat kewangan sangat penting. Kalau you tengok bisnes kalau kita tengok bisnes sekarang ini pun dengan pengurusan kewangan yang cekap akan membantu syarikat lebih maju.
Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh tak ada siapa boleh halang kita. Tapi kalau kita malas, tak ada siapa nak bantu kita. Saya akan alihkan soalan kepada Lee. Mungkin nak tanya soalan lebih kurang sama, tapi saya nak lihat usually apa yang Lee akan kata kepada perniagaan di luar sana semoga agar untuk a basic start lah, foundation. So mereka kena ada credit reporting ni. Jadi so mereka nak kena adakan dokumen ke, nak kena pergi training dulu ke. Usually apa like the basic advice ataupun permulaan, sebab kita tak nak mereka overwhelmed, tapi this is the first or the early step that we can start as a PMKS. So selalunya kalau untuk macam PMKS, I think kesedaran, tadi kita cerita tentang kesedaran kewangan. So this is also related to what being mentioned just now. Macam kadang-kadang bila kita nak start, we don't know where to start. Correct. So which is kesedaran kewangan dia macam healthcare. So kalau kita nak tahu kan whether kita ada high blood pressure ke, kita ada diabetes ke, kita kena pergi ke doktor untuk buat blood test. Then kalau blood test tu tak bagus, nanti boleh pergi buat more extensive punya test lah. So kalau for SME, memang kita selalu encourage untuk start small dulu. Ada bank account yang proper, macam Unify pun ada partner dengan Maybank, Maybank Islamic, so that SME can actually start dengan maybe a business account first, right? So yang itu adalah permulaan supaya SME boleh ada bankable information yang kita boleh buat the financial report. Other than that, pengurusan kewangan datang dari banyak segi, sebab kalau SME dia register dengan SSM, memang setiap 2 tahun dia perlu hantar financial report yang audited kan ke SSM. Dari sana kita akan dapatkan the financial report, kita akan buat score. So yang itu hanya permulaan, tapi yang paling important dalam day-to-day operation untuk micro SME ialah kecekapan operasi. Sebab kalau kecekapan operasi dapat dimulakan ataupun mereka akan start buat all the steps, yang ini akan help them dengan efficiency. Sebab selalunya kalau micro SME or SME, mereka buat manual processes, yang ini akan makan masa dan repetitive, dan productivity pun slow, dan kadang-kadang akan incur cost kan yang SME kita pun tak tahu. Dari segi cost, pengalaman pelanggan. Sebab SME, apa yang penting ialah saya kena jual banyak dan dapat revenue banyak supaya saya boleh serve lagi banyak customer. So that is actually why revenue, cost management yang semua ini akan contribute kepada score mereka dan also report. Dan saya takkan tinggalkan soalan ini untuk Dr. Yusman. Untuk orang yang sedang menyaksikan program kita ni yang mungkin berminat, terutamanya anak-anak muda ni yang malu, yang baru mula nak jejak dalam dunia perniagaan dan terus beralih kepada fasa era digital ni, apa antara cara-cara mudah yang boleh mereka sertai program Impact Biz ni dan bagaimana mereka dapat manfaatnya, dan apa yang boleh dikatakan untuk mereka di luar sana, terutamanya untuk usahawan-usahawan di Malaysia? Okay, yang pertama, macam kita dengar tadi lah, SME itu pun ada 3 peringkat. Mikro yang pendapatannya kurang daripada 300,000 setahun. Kemudian kecil dan sederhana. Kalau nak level up, kena menggunakan teknologi untuk level up. Itu yang kita adakan sekarang ni antara Impact Biz. Yang usaha-usaha baru yang nak bermula, dia banyak agensi-agensi yang memberikan banyak pendedahan di segi bagaimana nak jadi usaha-usaha berjaya. Kita ada SME Corp, MDEC. Itu kita mulakan dulu di situ. Dan kepada bisnes-bisnes yang ada, kita ada 1.1 juta usahawan-usahawan PMKS di Malaysia. Saya galakkan mereka untuk analisakan, ukur kesediaan digital mereka dengan tools yang percuma ini. Cuma mereka pergi dekat kita ni portal, percuma pergi portal kita biz.unify.com.my/impactbiz. Data masuk, jawab 20 soalan dan mereka akan tahu tahap atau level mereka di 4 aspek utama tadi. So 4 ni ada skor juga, dia macam sitos, Skor yang pertama mungkin untuk interaksi dengan pelanggan hanyalah tidak memuaskan. Itu yang level 1. Dia naik sikit ke atas adalah memuaskan. Level 3 sangat baik. Level 4 cemerlang. Kita nak mereka ke cemerlang. Empat aspek utama ni. Itu yang pertama. So Impact Biz ni akan memberikan mereka analisa sekarang supaya mereka boleh identify kat mana area atau gap yang mereka boleh improve. Kan? Dan dari segi analisis kita kan, kita buat juga research. Daripada 222 usahawan ni, faktor apakah yang sebenarnya memacu mereka
untuk mengadoptasikan teknologi digital dan transform bisnes. Dia sebenarnya 3 aspek, Nina. Aspek yang pertama dari segi teknologi itu sendiri. Kadang-kadang ada teknologi senang nak guna tak. Ada ROI tak guna teknologi. Itu aspek yang pertama. Aspek kedua dari segi organisasi. Kalau tengok tadi Puan As, kalau dia founder ada that vision dan sokong adaptasi digital atau transformasi digital, syarikat itu akan transform dengan lebih cepat. Dan faktor ketiga adalah persekitaran. Dan sekarang ini dari segi persaingan, dari segi bantuan daripada agensi-agensi kerajaan contohnya. Tetapi yang paling utama, berdasarkan kepada research kita, organisasi aspek itulah yang paling penting. Dan organisasi aspek ini ada 3 lah. Dari segi contohnya strategi digital dia, kedua dari segi bantuan atau sokongan daripada management, dan ketiga dari segi kompetensi untuk technical kompetensi. So kalau 3 ni solid, kita akan dapat memacu transformasi digital untuk usaha-usaha ini. So bermula dengan analisa dulu, masukkan assessment ni, penilaian ni, dan mesej saya kepada semua usahawan ya, lebih daripada 1 juta di Malaysia ini, saya ingin mengajak anda semua untuk menyertai impact base. Pertama, ukur prestasi. Kedua, kuasai teknologi yang terkini. Dan ketiga, capai impact maksimal untuk bisnes anda semua. Betul. Ni nasihat yang tiga benda solid ni daripada tiga guest kita memang cukup solid juga. Kita lihat perkongsian yang amat berharga. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Yusman, Puan Lee Shin Mei dan Puan Asmariza atas perkongsian yang amat penting dan sangat berimpak tinggi ni. Dan kita lihat program Impact Biz ni dapat buka ruang untuk usahawan bukan sahaja untuk memajukan ataupun memulakan langkah digitalisasi, tapi juga memperkukuh kedudukan mereka dalam pasaran yang semakin mencabar. Dan untuk anda di luar sana yang sedang menonton, jangan lupa untuk sertai Impact Biz dan bawakan dan lonjakkan perniagaan anda ke tahap yang seterusnya. Dan untuk itu, saya nak ucapkan terima kasih kerana bersama kami, dan saya Nina Rosman, dan jumpa lagi dalam segmen Niaga Awani yang seterusnya.